Hi guys, what's up? صباح شوية. Welcome to another episode of not an SGW show. اليوم you're just going to hear me ramble about a bunch of random things كيما صناعة المحتوى في الجزائر، كيما forcing people to fast في رمضان. I know a touchy subject but صح, I'm going to do it anyway. You only live once. If I end up in jail, it was for a good cause and I actually don't give a fuck anymore. So واحد من اللي ميساج اللي تعاودوا لي ياسر on my Instagram هو علاش تهضري في كلش. I mean, why can't you just like تهضري في الميديسين ولا nutrition ولا fitness, you know, الحوايج you actually specialize in. ويجيني هذا السؤال from like deux côtés. Wow, 3 languages in one sentence, so typical of me. المهم قلت لكم يجيني من زوز نواحي. الناحية الأولى هي أنك ما كيش مختصة في المجال الفلاني، دونك ما كيش راح تكوني ملمة به، وبالك كي تهدري فيه راح تكون فيه نقائص وكل شيء. والنقطة الثانية هي أنه زعما باش تنجح in social media لازم يعود عندك a specific targeted audience، ولا يعد عندك a specific niche، ولا ما على باليش أنايا. وقعدت أخمم في هذا الموضوع ياسر، since راني في عزلة اجتماعية وكل شيء. So the first point I would agree that واحد مختص will do it better than me. بالصحة وين راهم؟ Where are the fucking specialists؟ الساحة راهي فارغة. I would love إذا جاء واحد مختص وحكى في المواضيع اللي راني نحكي فيها. I would love to learn from him or her. Actually هذا الشيء راح يدفعني أني نروح نحوس ونقرأ ونتعلم أكثر في هذاك المجال. And this is all من فوائد التنافسية والسوق الحرة. I'm sorry I had to bring that up. بس الحاجة المليحة في social media it's that ما هيش regulated by the government. Well, at least not yet. ما همش متحل بيلنا. It's an open platform. عندك حاجة حاب تحكي فيه، عندك content حاب تحكي فيه، روح احكي فيه. Of course مش في البوليتيك because they would يهزوك ويطيش يشدك في الحبس just for a meme. But that's not our topic today. وش حبيت نقول باللي social media مازالها ما هيش مراقبة من طرف الدولة. So it's kind of a free market تقدر تقول، وين واحد يقدر يعرض أي خدمة ليه كل سواء ideas stores وما إلى ذلك. So إذا شايف روحك عندك the capacities to do a better work than I am doing, go ahead and do it. I would encourage you, I would support you. This is what I fucking believe in. Innovation through competition. النقطة الثانية هي أنه لازم يكون عندي a certain niche ولا audience مستهدف. كيف يقولوا audience بالعربية؟ جمهور. نقدر نقوله جمهور مستهدف. المهم لا علينا. In order for my social media to grow. At first I did that. إذا تشوفوا في البداية my account was all about fitness nutrition. And then I started sharing my opinions about different topics and people actually loved that. تلمو ما عندنا حتى حاجة في الجزائر right now. You don't have to specialize. I don't want to specialize أصلا. I don't want to be identified ونكون محدودة في حاجة واحدة. كي تقولوا وصال يجيكم في بالكم غير fitness nutrition. I don't want that. True fitness nutrition medicine كل أجزاء مني بصح. There is a lot more to me than just that. So a targeted audience, fuck that. That's not a path I wanna go into. Moving on to the second topic اللي حبيت نحكي فيه, which is forcing people to fast Ramadan. A little story time. البارح جاتني my period and هبطت صدمت تحت وقت كانت ماما تطيب في البوراك and هزيت بوراكة ورايحة ناكل فيها like عادي جدا. The moment my mom سمعت واحد هابط من الفوق which was my brother, she freaked out.
like خبي اخوك راه هابط. and I was like what the fuck why mom علاش لازم نخبي بلي راني فاطرة بعذر شرعي، نعاودها بعذر شرعي، علاش لازمني نخبي that I have my period ولا نحشم بيها ولا ما نحكيش فيها. قعدت نطلع ونهبط في هذا الموضوع من البارح ونخمم فيه. at first الفكرة الأولى اللي جاتني في بالي أنه هذا الظاهرة هي نتيجة لأننا نحشموا بالبيريود and we stigmatize it، شغل حاجة تابو أنه يكون عندك period. and then تفكرت باللي مش غير البنات who are on their period who have to hide باللي ما هم راهم يصوموا، كاين اللي عندهم diabetes السكر، اللي مرض، اللي ما يقدرش يصوموا they all have to pretend like they are fasting. not to mention العباد اللي ما همش مسلمين أصلا واللي يخبيوا their non-belief in a way because society would execute them if anyone discovers they don't believe in this religion. المهم I'm gonna break down كل حالة و my analysis why is this happening. الحاجة الأولى كاين the general idea اللي تنطبق على الحالات في 3 اللي هي حرمة رمضان which I think is such a ridiculous idea because to be honest أنا نشوف فيها استصغار للإله. genre the very same God اللي مدلك الحق أنك تفطر بعذر شرعي، the very same God اللي مدلك l'autorisation to do so رايح يزعف زعمك انت إذا افطرت قدام الناس ولا إذا كليت قدام الناس. what the fuck he gave you that right and what the fuck is حرمة رمضان in the first place. رمضان ما هوش عبد يا عباد ربي، it is a fucking month. ما عندوش مشاعر ولا ما عندوش كينونة ولا ما عندوش consciousness باش تكون عنده حرمة in the first place. let alone انك تتعدى للحرمة هذه ما كانش let alone انه يعاقبك القانون عليها. قانون the law يعاقب كي تتعدى على حق انسان اخر. I repeat إنسان آخر ماشي شهر. وحتى كي تغزر تاريخيا للتاريخ المبكر للإسلام و في عهد الرسول the prophet كان عايش مع يهود، كان عايش مع مسيحيين عادي جدا. I don't recall باللي he ever forced them to fast. like هو عايش حياته بالمبادئ اللي حبها، بالعبادات اللي هو يؤمن بها، هم عايشين حياتهم in their own way and that's what it should be. like كل واحد يعيش في حياته، كل واحد يقود مع راسه. حنايا منين جبنا هذا الشيء ما أعرف. enfin I know منين جبنا هذا الشيء. I'm just not going to say it right now. okay I'm going to say it. ما أقدرش أخليها في قلبي. and now what I think happened is بعد the prophet period الإسلام got so politicized. وش معناتها؟ ولا يستعمل الدين كوسيلة للحصول على السلطة السياسية. genre the people after the prophet who were in charge needed to gain authority. the easiest way to do that was إنهم يحتكروا التشريع الديني. they would bring preachers aka دعاة اللي يدعيوا للدين and make them preach about باللي ما كاين حتى واحد عنده سلطة التشريع الديني من غير هما اللي هما تابعين للحاكم and they just like dictate to people كيفاش لازمهم يعبدوا، كيفاش لازمهم يعيشوا حياتهم، يمليوا عليهم وش لازمهم، كيفاش لازمهم يعيشوا. هذا الشيء استمر لقرون عديدة من العرب مع الفتح الإسلامي. الشعوب العربية وما محنايا اللي are not originally Arab بصح اختلطنا بزاف بالثقافة العربية ولات من مكونات الهوية تاعنا. جامي كنا في التاريخ تاعنا أحرار كأفراد، ديما كنا تابعين لسلطة الجماعة. حتى عادت من ثقافتنا من ثقافتنا أنه ما نخرجوش على الجماعة تحت ما يسمى باحترام المجتمع. عادت privilege أنك تطيع المجتمع وتعتبر مواطن صالح وتعتبر مرأة صالحة. and I think راني بديت نخرج شوية على وين كانت المفترض الهضرة أنها تروح. سو نرجعوا the first point اللي
I wanted to emphasize is how ridiculous the idea تاع حرمة رمضان is. And then عدنا the case نتاع a girl on her period مش لازم تفطر publicly. أنا نشوف بلي هذا الشيء راجع first of all for being a girl, because I mean who the fuck are you to make your independent decision. انتي طفلة, so by default لازم يحكم فيك باباك ويماك وخوك وخالك وعمك and etc etc. And the second point is that you have a period. I mean مازالك لحد الآن كي تروحي to the pharmacy وديروا can I have some tampons please, وش يروح يدير؟ راح يغلفهم لك with a fucking journal. كنت تمشي في الطريق تبدي غير تعسي في الناس اللي راهم يخزروا في الصاشية هذيك راهم يخموا oh my god عندها لي غاقلة. So imagine كمية الوقاحة وصحاحة الوجه لأنك تكوني طفلة وزيد بلي غاقل وزيد you fucking dare make the decision أنك تفطري علنا. Like your family, the entire society is fucking shook. Like look at this fucking dishwasher, هذا الجارية, what the fuck are you doing? الفئة الثانية اللي حابة نحكي عليها هي فئة المرضى, you know, diabetes, those someone who just like يتقيا حاشاكم has to pretend باللي شغل راه صايم for the rest of the day. مالقري we all know باللي when you throw up يبطل صيامك. and I think هذا الشيء راجع أننا مجتمع اللي يبجل ويglorify واو المرض جونغ كي تكون في المرض والميزيرية والفقر وكلش راك من أحباء الله, راك ربي راح يبتلي فيك خاطرش راح يحبك ولازمك تصبر على هذا الشيء, وكل ما تصبر كل ما يكون عندك حسنات أكثر instead of you know تحاول تغير وتحاول تشفي روحك, تحاول تحسن من وضعك المادي وكلش. but no احنا we glorify these things. وهذه في الحالة العادية برك وينك يا في رمضان like راك مريض وزيد صايم like يحليلي بيك, الجنة is not ready for you. so I feel like هذا الشيء يدير الضغط على المرضى أنهم they turn away from this let's say البركة, especially if they come from a very religious family. جونغ تحس باباه ويماه ولا خاوته ولا خوالو يحطوا عليه بزاف ضغط تميت this ولا their expectation what the fuck expectations. و if you disappoint them زعما راح تعود إنسان ungrateful, إنسان ناكر للجميل, إنسان ما يحمدش ربي على الامتياز اللي عطاهوله, الإنسان اللي ما هوش مقدر هذه النعمة بين قوسين تاع ربي اللي عطاها له, which will make him gain way more حسنات than the average person. في عوض من أنهم يشوفوها من ناحية that God gave him the permission to eat because الجسم يحتاج la nutrition, يحتاج الفيتامينات, يحتاج basically needs to تغذي جسمك باش ترتاح من المرض. God gave him this permission to get better. بصح لا احنا يعدنا يترضى بالخراء you're not a good believer. الفئة الثالثة تاع العباد اللي حابة نحكي عليها is non-believers. ومانيش راح نحكي على هذا الشيء من ناحية acceptance وشكوبي, راح نحكي عليه من ناحية المجتمع ولا what I think society should be. so راح نطرح سؤال a very fundamental question اللي علاش كاين دولة وعلاش كاين مجتمع. and to answer that imagine كان ما كانش دولة ومجتمع راح تكون كاينة فوضى ولا جون واحد ما راح يقدر يحدد what is acceptable what is not acceptable. بالك ندو نقتل بعضنا نسرقوا بعضنا, ما كانش property rights جون تعود عندك دارك ولا يجي واحد يقول لك ما هيش دارك, you know these sorts of problems. so I feel like humans like at a certain point of their evolution decided dude we need to organize ourselves وباش ننظمر واحنا لازم نتخلاو على شوية من الحرية تاعنا. جوغ أنا نتخلى على حرية أني نقتلك ولا نسرقك وانت تتخلى على نفس الحرية ونقدروا نعيشوا بسلام.
هذا الشيء يعرف بالعقد الاجتماعي، واللي هو أنه الأفراد يتخلوا على جزء من الحرية تاعهم ويقدموها كسلطة للدولة في مقابل أنها تحميهم. ومن هذا الشيء جات فكرة المواطنة، هي أنك باش تكون عضو في وطن معين، عضو مواطن يعني لازمك تخضع لهذا العقد الاجتماعي. وهذا العقد الاجتماعي قادر يكون عادل، قادر يكون جائر. in countries وين كاين the rule of law اللي هو أنه القانون يحكم، ماشي الأفراد، ماشي المعتقدات، ماشي أي نوع آخر من السلطة، راح تكون كاينة مساواة أمام القانون. يعني كل فرد من هذاك الوطن راح يتحمل نفس المسؤولية أمام القانون بغض النظر عن دينه، جنسه، لونه، مستواه الدراسي إلى آخره إلى آخره. الله لا وين يكون كاين فساد ولا كيكون القانون جائر راح يكون كاين تفضيل لفئة معينة على فئة أخرى ولا على فئات باقية. رانا نشوفه فيه في المجتمع نتاعنا اللي هو تفضيل للأغلبية اللي هم مسلمين على الفئات الأخرى من المجتمع. وهذا شيء ما هوش غير في رمضان. مثلا واحد ما هوش مسلم ما عندوش الحق يكفل طفل، ما عندوش الحق في الميراث. And I think this is so bad because imagine كنت عكست الآية. imagine كنت في دولة وين كان تفضيل للمسيحي على المسلم، ماكش راح تحس بالقهر وبالظلم. imagine كان قانون يسمح بالتبشير للمسيحية ويرفض ويجرم الدعوة للإسلام ولا يجرم الصلاة في الطريق. Do you think it is fair? I personally don't think it is fair. And I believe everyone should have the right to express their beliefs or absence of beliefs anywhere in the world. And of course you don't have to buy everything I am saying. I want you to just think about it, see it from a different perspectives, take these ideas and research them more, حطهم تحت النقد، توسع فيهم. I don't care, just have a moment, think about it. And by the way, أنا in this podcast I'm not telling anyone to يروح يفطر publicly. I would never do such a dangerous thing. Your safety comes first. وهذا الديسيزيون إذا كنت حابة تديرها لازمك تخمم فيها مليح، تخمم في العواقب نتاعها، تخمم في reaction تاع your parents تاع your family. كاين families who would disown their kids، يتبروا منهم، يرموهم لبرا، كاين اللي حتى قادرين يقتلوهم. so you assess الوضعية اللي راك فيها. و ممسي كان عندك عذر، ممسي you are on your period ولا راك مريض ولا بالك ما يتقبلوهاش most probably ما يتقبلوهاش but just دير تقييم للحالة اللي راك فيها. I personally what I did, I don't eat in front of my family when I'm on my period. I just like to discuss هذا idea معهم. I discussed it with my mom. She has not accepted it, but I will keep talking about it until it gets normalized. And this is what I think we all should do. We should talk about these topics. نطرحوا الأسئلة وركع علاه ما نقدروش نديروا هذا الفعل. نحب صبرك mom, dad, whatever is close to you. علاش رانا نديروا في هذا الشيء؟ اسكو عندنا valid arguments ولا جات من الاستحمار السياسي للشعوب العربية على مر العصور؟ So I think حكيت في كلش فرغت قلبي for real. And by the way this is being recorded في فترة الاختفاء المفاجئ تاعي على الانستغرام، فترة العزلة. I'm not going to explain why. I don't think I'm not sure if I'm going to upload this قبل ما نولي ولا حتى نستنى حتى نولي to Instagram and upload it. Even though I think the podcast لازم يكون regular، منيش حابة نحبسه for a long period of time. Maybe I will still upload podcasts to Spotify وشكوبي وYouTube, even though I'm not active on social media because I think it will be regular. ماغري مش راح يكونوا كاينين بزاف عباد راح يسمعوه كما العادة، بصح I think
it is important for me to stay on schedule. So look and شوف what I will do. وما على باليش why did I tell you about this anyway. المهم, if you like the episode ولا عندكم opinion about it, you can leave it on the comments في YouTube. You can do that on Spotify. كاين ثاني the posts that I make on Instagram, تقدروا تخلوا your feedback there or just DM me وخلاص on your feedback. And don't forget to like, share and subscribe. Bye, love you guys.